Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich eine Hörübung für euch vorbereitet, die sich um ein sehr alltägliches Thema dreht. Das Kochen. Gleich hört ihr einen einfachen Text, der langsam gesprochen ist und gut für Anfängerinnen und Anfänger geeignet ist. Im Video seht ihr Stellen, an denen Wörter fehlen. Eure Aufgabe ist es, beim Zuhören zu überlegen, welche Wörter dort passen könnten. Diese Methode hilft euch, neue Wörter besser zu behalten und gleichzeitig euer Hörverstehen zu trainieren. Wenn ihr etwas nicht sofort versteht, könnt ihr den Abschnitt jederzeit noch einmal anhören. Dann lasst uns beginnen. Hello, I am Jonas. I like food. Today I want to talk about cooking and food. I eat 3 meals a day. In the morning, I eat breakfast. I eat bread with cheese. I drink coffee with milk. In the afternoon, I eat lunch. I eat lunch at work. I eat a sandwich or a salad. I drink water or juice. In the evening, I eat dinner. I cook dinner at home. My kitchen is small. In my kitchen, there is a fridge. There is an oven and a stove. There's a big table. I cook easy food. I cook potatoes, meat, and vegetables. I put the food in a pot. I cook the food on the stove. I cook for 30 minutes. Then the food is ready. I put the food on plates. My favorite food is potato salad. For potato salad, you need potatoes, eggs, and onions. You cook the potatoes and eggs, then you cut everything. You mix everything in a big bowl. You add salt and mayonnaise. I cook every day. Cooking is easy. I like good food. Do you cook? What is your favorite food? Gut gemacht. Jetzt hört ihr den gesamten Text noch einmal ohne Lücken, damit ihr eure Lösungen direkt überprüfen könnt. Hello, I am Jonas. I like food. Today I want to talk about cooking and food. I eat 3 meals a day. In the morning, I eat breakfast. I eat bread with cheese. I drink coffee with milk. In the afternoon, I eat lunch. I eat lunch at work. I eat a sandwich or a salad. I drink water or juice. In the evening, I eat dinner. I cook dinner at home. My kitchen is small. In my kitchen, there is a fridge. There is an oven and a stove. There's a big table. I cook easy food. I cook potatoes, meat, and vegetables. I put the food in a pot. I cook the food on the stove. I cook for 30 minutes. Then the food is ready. I put the food on plates. My favorite food is potato salad. For potato salad, you need potatoes, eggs, and onions. You cook the potatoes and eggs, then you cut everything. You mix everything in a big bowl. You add salt and mayonnaise. I cook every day. Cooking is easy. I like good food. Do you cook? What is your favorite food? Super, wenn euch diese Übung gefallen hat, lasst gern ein Like da und abonniert den Kanal. Es warten noch viele weitere Einhörübungen auf euch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.